Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lecture 1, Bacteria, Vocabulary and Reading Practice. Learning objectives. This lesson is planned to attain the following objectives. 1. To practice reading in order to improve reading fluency and accuracy. And to learn new vocabulary about the given topic. It means about bacteria. And also to improve reading comprehension and translation skills of the students. Part 1, New Word Study. Listen and repeat the following words. Unicellular. Unicellular. It's adjective. Unicellular واحد الأجروي دارای یک حجره جیو حجره ولري. Environment. Environment. محیط Chaperial, it's a noun. Spherical. Spherical. It's an adjective. Spherical كرة مانند شكل طوب مانند. Bacillus. Bacillus. It's a noun. Bacillus means rod shaped. ميلة مانند شكل ميلة. Spiral. Spiral. رنگی شکل مارپیچ. It's a noun. اسمست. لیو اسم ده. Intestine. Intestine. Sorry. Intestine. It's a noun. Intestine. أمعاء. رودة. كلمة. Yeast. 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 Noun. خمير مائي. Pathogenic. 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 Adjective. It's an adjective. Pathogenic مرض. تولید کننده مرض. مرض پیدا کونکی. Part 2. Listening, reading and translation. Dear student, listen to the reading and translation. Bacteria are unicellular microscopic organisms which are in every environment, both outside and inside of other organisms. Bacteria ها هستند unicellular microscopic organisms. organism موجودات واحد الأجروی مایکروسکوپی which are in every environment که در هر محیط هستند both outside and inside of other organisms هر دو outside هم بیرون and inside و داخل موجودات دیگر 1 gram of soil typically contains about 40 million bacterial cells. 1 گرم خاک معمولاً دارای 40 میلیون حجرات بکتریایی است. 1 milliliter of fresh water usually holds about 1 million bacterial cells. 1 میلیلیتر آب تازه معمولاً در بر میگیرند about 1 million bacterial cells. تقریباً 1 میلیون حجرات بکتریایی را. Bacteria are thought to have been the first organisms to appear on Earth. بکتریا ها فکر می شوند که اولین موجوداتی بودند که در زمین ظاهر شدند. About 4 billion years ago, تقریباً 4 بیلیون سال قبل یعنی 4 میلیارد سال قبل the oldest known fossils کهنه‌ترین فسیل‌های شناخته شده are of bacteria-like organisms از جمله موجودات مانند شکل بکتریا ها هستند. There are many different types of bacteria. انواع مختلف بکتریا ها وجود داره. One way of classifying them یک روش درجه بندی کردن آنها is by shape. این است که از طریق شکل آنها را درجه بندی کنید. There are 3 basic shapes. 3 شکل اساسی وجود دارد. 1. Spherical. یک spherical کره مانند. Bacteria shaped like a ball are called cocci. بکتریایی که شکل توپ را دارند به نام کاکسی یاد می شود. And a singular bacterium is coccus. و یک بکتریای مفردش coccus گفته می شود. Rod shaped شکل میله مانند.
These are known as bacilli. اینها به نام bacilli یا bacilli یاد می شوند. Singular bacillus. حالت مفردش bacillus. Spiral. شکل مارپیچ. These are known as spirilla. اینها را به نام spirilla یاد می کنند یا شناخته می شوند. Singular spirillum. حالت مفردش spirillum. Some bacteria are bad and harmful and some are beneficial. بعضی بکتریا ها بد و مضر هست، بعضی مفید است. The beneficial bacteria are good bacteria. بکتریا های مفید بکتریا های خوب هستند. Bacteria that live in the intestines of humans. بکتریا هایی که زندگی می کنند در روده های امعای انسان ها are essential in digesting food. مهم است در digesting هضم کردن فود غذا. Lactic acid bacteria های lactic acid together with yeast همراه با خمیر مایع and molds و بوبنک یا mold قارچ or fungi و یا fungi are used in fermentation در حالت برای خمیر کردن استفاده می شود یا خمیر شدن to make برای ساختن چیز پنیر yogurt ماست vinegar سرکه. The bad bacteria are pathogenic. بکتریا های بد مرض‌زا هست یا تولید کننده مرض است pathogenic and they can cause diseases in humans و اینها در انسان ها امراض را تولید می کنند such as cholera, diphtheria, dysentery, bubonic plague, pneumonia, tuberculosis, TB, typhoid and many more. مانند as cholera, diphtheria گلوندردی dysentery اسهال خونی bubonic plague آفت طاعونی بابونیک یا آبلها مرض انتانی جلدی که آبلها بالای جلد می باشد pneumonia سینه و بغل tuberculosis TB tuberculosis typhoid مرقه and many more و غیره. If the human body is exposed to bacteria that the body does not recognize as helpful, the immune system will attack them. اگر بدن انسان exposed to bacteria در معرض بکتریا قرار بگیرد that the body does not recognize as helpful که بدن او را به حیث بکتریا های helpful مفید نمیشناسند the immune سیستم معافیتی یا سیستم دفاعی will attack them بالایش حمله خواهد کرد. This reaction can lead to the symptoms of swelling and inflammation that we see, for example, in an infected wound. این عکس العمل can lead میتونه سببی the symptoms اعراض شوند of swelling اعراض پوندیدگی and inflammation و التهاب that we see که ما میبینیم for example به طور مثال in an infected wound در یک wound زخم infected منتن یعنی آلوده شده. Some important point. There are some words you see different plural form like the word bacterium. Those medical terms that are ended with um like bacterium and also you see number 4 spirillum. We remove the last um and add ia. ما um آخر را حذف میکنیم و ia اضافه میکنیم تا کلمه مفرد به جمع تبدیل شود. بکتریوم حالت مفرد است بکتریا جمع است یعنی باکتریا. کوکس و کلماتی که به us ختم شده مانند کوکس و باسیلس ما us را به I تبدیل میکنیم که حالت مفرد به جمع تبدیل شود. کوکس کوکس مفرد هست معنای کره مانند یا شکلی یا نوعی از بکتریایی هستند که مانند توپ یا شکل توپ را دارند. کوکسای یا کوکسی حالت جمعش است. باسیلس
بسلس مانند میله مانند شکل یا نوعی از بکتریا هایی هستند که شکل میله را دارند یا میله مانند است. بسلا یا بسلی حالت جمعش، چون با یو اس ختم شده با آی یو اس حذف می شود و آی اضافه می شود. سپرلم سپرلم حالت مفرد هست، بکتریایی که شکل آر پیچ را داره، حالت جمعش یو ام حذف شده مثل بکتریا و بجای یو ام ای اضافه شده بکتریوم بکتریا. Reading comprehension. Dear student, read the text again and find out the answer for the following questions. What are bacteria? Bacteria ها چی هستند؟ What are good bacteria? Bacteria های خوب چی هستند؟ What are pathogenic bacteria? Bacteria های مرضاه کدام است؟ Can you name these basic shapes of bacteria? میتونین three basic shapes of bacteria، سه شکل اساسی بکتریا میتونین نام بگیرین. What happens if the human body doesn't recognize bacteria helpful? چی واقع می شود وقتی بدن بکتریا های را مفید نشناسه یا فکر کنه که بکتریا مفید نیست، بدن چی عکس العمل را نشان میده. Use the terms below to complete the concept map showing the characteristics of bacteria. معلومات اضافی راجع به بکتریا هست. There are some vocabulary, 9 words, 9 terms and phrases. اصطلاحات هست، اینها را در خانه هایی که خالی هست جاگزین کنید. و بعد از اینکه شما تکمیل کردین then you go to the next slide. بعد به سلاید بعدی بروین و ببینین کار خود را نتیجه و مقایسه کنین کار خود را با سلاید بعدی. Bacteria are unicellular, prokaryotic, and have no internal membrane system, and can have the shapes coccus, spirillum, bacillus. Bacteria can be heterotrophic, chemotrophic, photosynthetic. Bacteria cause disease by metabolizing their host